dintsi yang mo go abeng ditirelo in the sector. Yaanong re ne ra simolola hela ka go lemoga gore go na le se se bidiwang go ke the interconnection rates or the mobile termination rates ne ke simolola ka tsone mme gongwe pele ke simolola ka tsone ke tlhaloso gore seo keng seo. Mobile termination rates ke ditlhotlhwa tse di duelwang ke badirisi ba ditlhaele ke babi, the companies that provide these services, is an inter-operator tariff. It duelwa between Mascom and Orange. Ga e duelwe ke nna le wena re the end users. Mme e bereka jane. Ga o letsa o le ko Mascom, o letsa customer yo go Orange. For each minute you are on the call, Mascom e duela Orange madi mangwe. Madi a o pele ga July e ne ntse le 13 thebe for each minute. E le go duela Orange to compensate it for relaying the message or terminating the call on its network. Ya no ne ra simola hela ka ona rare madi a ntse le 13 thebe re batla gore a fokotsege a forogele go 2 thebe mme ga ke ra fokotsa ka gangwe ne ra dira yana rare e tla re ka July ka di 1 ka 2025 madi a tswa go 13 thebe a go 9 thebe e be re ngo go tla ka 2026 ka July ka di 1 a ba fokotsa ga gape go tswa go 9 thebe a go 5 thebe 2027 e tla be ngwa ga o hela ka July ya nong a go 2 thebe. Okay, mo go rang gore ga ke le ba sente it's a 3-year period. It is a 3-year glide path. Go gongwe motho ka batla go itse gore goreng le dirile ka tselentseng jalo e ne sa nne once off hela. A re ga gore kana go mo ke madi di company tsena gore ga ile gore mongwe na romela 100 million minutes of traffic to the other company. Go company we ne wana 13 million pula. Me ga ile gore tla be re go tsa gore o no ntse wana 13 million pula o we go 2 million pula. Re ka a shock market. So do you want to shock the market? There are gore in a smooth transition to a lower rate. And maybe in terms of the response from the operators, how are we supposed to make money? How are we supposed to make profit? What has their response been to this change? Nde ke di tsezo tle di phetogo tse di ragetseng. E re tla re ba ka response ya bone marago di ya ka kakaretso. Ya ntlhane le yone mobile termination rates. Me na re go tswa go rare go na le mo go teng ke the off the bundle rates. Wa tlo bona gantsi go na le di bundle the combos o tla go dira go fa 100 minutes tsa go bua di SMS di le 100 e be re go fa data go ya 10 gig dilo tse tsotletse o di duelle 100 pula mme ga go ka diragala gore o fetse sengwe sa tsone ya no o fetsa yo 100 minutes ka ntse o fetsa yo 10 gig tsa data go ra gore ta o duela an off the bundle rate ne ra ba off the bundle rate le tsone di fokotseng tsa SMS tsa data le tsa voice they go fesa ka yo gore off the bundle rate engwe ne ntse le 17 e ne ntse 99 type me one of the service providers who fokoditse gore ye go 79 type ya no ine ya re ka September ba simola go implementa engwe ya bofelo e ne ya nna teng phetogo yo gore ya no a re lebeleng our packages re le service provider re bona gore re ntse re na le data ya 1 day e le 25 MB in e ja bokana le wana re fokotsa ena bokana the operators bana ka bo bona yano ba ya go tsona di data tsa bone madi a duelwang ke nna le wena bana ba fokotsa gore a go tlase re ntshitse a press release se ba fokoditse yang gongwe o twangile le diatlabetseng sentse re ke tabogele ka gale ga re boa e be re tla re tsweledisa gore re tlhaloganye ebile anong gore nna ke le modirisi go a go nkama ka tselentseng ja ra boa on the other side. If you love hits, I love the hits. RB2 sure loves you. RB2. Making headlines on RV2 News, President Advocate Dumaboko leads an important national conversation on the establishment of Botswana's Constitutional Court, underscoring government's commitment to strengthening the rule of law and accessible justice. And Democratic Republic of Congo officially declares the end of its latest Ebola outbreak after recording no new cases in the past 42 days. Catch the full bulletin at the top of the hour. I am Mildred Khalolwe. Good morning. When you choose to know. This is RB2 Sports Court with Soli.
The Power Morning Sports Update is brought to you by DSTV Botswana. It's on. Ga gona ka mokgwa o mong. Rotifi, good morning. Taribele Jalotsa, Metsemikoti Mekatlinzi Jamroka Hompiko, Botswana National Sports Commission. I can confirm that the new CEO has been identified and he should be resuming work very soon. Maybe the Batlam announcer Le Boneba Botswana National Sports Commission. Remember that Bantimana Jalore Makuke, he was taking over from Re Tuelosi Rufo, Jalo CEO, Honeka Botswana National Sports Commission. So now we are moving on with BNS. Having a new CEO, will that change? Or is he bring something fresh? Credibility, the credentials, these are some of the things that once it's officially announced, everything then would get into it. But I can tell you that things are moving behind the scenes. They're working around the clock to make sure that they close down the year. Banale Jalo, a new CEO, Botswana National Sports Commission, that is your BNSC. Remember that they have moved the offices at TH Bahudukula from the National Stadium for them to allow Jalo the running and the process to the committee and Maloba Hilo Horizama Jalo Metsamiko Yadi World Release. I can do that preparing for that the LOC. So they have since moved BNSC not permanently. I think they'll be coming back after the World Release. So by Hileba Leongorba those areas, the ability to get the offices, so nothing, those rooms to be used maybe as a media holding rooms and all that. The World Relay Championships Jalo Dieta Kakono Mohai and Telesonibele Jalo Tidimo Mokatiso Slopasa Bafana Hugo Bruce Mozetzinama Banoleta announcer Jalo Slopasa, where the last and the final men by Lenhoroza Majalo Liboneko Mabelong Kanteka Metsemiko Yellow Africa Cup of Nations. That is where we are. So look at that squad, the composition of the team. You'd then appreciate Batsamiki Balahorba Bidije. They have what it takes for Mokatisi. Look at the two goalkeepers, three goalkeepers, Ronan Williams, Ricardo Gos, Hamojolisi, Pochani, Kibane Balahorba Soradino, Otsama Jalokabon, and then defenders, Kulisomudau, Tabang, Mutuludi, Honali, Telen Smith, Honajolenko, Sina TCBC, Abri, Mudiba, Kulumani, Ndamani, Honali, Siabonga, Ngezana, Honali, Samukelo, Kabini, Honali Jalo, Mbegezele, Mbogezi, Kienele Horuting, Mo Hobone Bandan, the midfielders, Honali, Atebo Mukwena, Buthas, Abuas, Honali, Talent Mbata, Honajole Sipo, Spelelo, Tota Asitole, and then Oshin Apples, Honali Jalo Mohau, Unkotam, these are forwards, Tsepang, Maremi, Evidence Makopa, Elias Foster, Sipombule, Elias Mukwena, Chandre, Campbell Hamojole Rebuhle, Mafuking, Akibane, Balonquare, Babi Joloki, Mokatisi, Hugo Bruce. This is the 2025 men squad. Balorza remember Hore Babangweki, the reserve Bale Babedi, then Slopasa 23 will be registered Honeka Ele before the tournament. And the closing date, registration of the final 23 men, Yahona Jaloka D11. So even the Zebras. From the 33-man squad that we announced this past week, our final 23. We're coming back at 8:30. The Power Morning Sports Update was brought to you by DSTV Botswana. It's all. Choice. When you send money cross-border, you want it fast, safe, and reliable. Get 20% off your transfer fees when using your Mukuru wallet to send money directly to a Mukuru card in South Africa or to a Mukuru wallet in Zim, Zambia, or Malawi. It's our most affordable way to send money. Sign up and send by WhatsApp +267 77 184 600. Mukuru is an authorized electronic payment service provider. T's and C's apply. Choice.
It's yours. This is RB2. RB2. All right, 7:37 is your time on RB2, your station of choice. Welcome back. This is Jalo Mafi Setswane from Bokra, Director for Business Development. We will look at price reduction of some communications services. Sir, thank you so much for your time. Pele ga re tla tabogela gale no tlhalosa jalo gore kana go hokotsa mo o no go describe you know o re tlhalosa gore re tlhaloganye gongwe a re tsweledisa ha gore no e tlogetse teng maybe le be re boa re tsena ha gore nna ya nong ya go nka majang ke le modirisi this reduction a ke a go benefita kana go ga yang ke masentle re ke a leboga ke ne ke le mo re gatong le supang gore ya nong the individual mobile network operators ba review the prices for the packages gore data ya 1 day ya bokana no ntse ya reka bokana ya no tla reka bokana ke kganyetso letseng e tlo go ama the consumers in this manner ga ile gore no ntse reka 2 gig ya gago ya 30 days 69 pula wo bola gore now the 2 gig ga e tlhele teng re reviewer re tsenya 4 gig and you'll pay the same price gore you are getting more for the same price on ntse duela mme dingwe there's a direct reduction hello bona gore ne ntse le bokana ya no ya fokotsa ga bokana gore consumers will now afford these services. And I want to go to your question, you know, I know the MNOs, mobile network operators, hanje ba re ba ga litlhole se le ba re ya no ba fokotsa dipoelo tsa rona. Go ba maruri. Initially hela ga fokotsa di price, we expect the revenues gore gongwe di ya kwata senyana. But that is for a very limited period. Gona le mo go teng ke price elasticity ya demand. Gora gore ga ditirelo di kwatla se ano. We are getting more people demanding those services. Lo nanzare naga na hanga ga khona. Ha ke khone data. O simola go reka data o ba se lame ga thoko o reka smartphone. Gora gore with time re bona go boela gona go ntse go le teng and possibly surpass the initial revenue levels. And when we're looking at bone the mobile network operators, har le ba their investments. Ha ba ka ke ba go pele ya nong ba re hey ya nong ga re ka ke ra khona go invest mo CSR for example because dipoelo tsa rona di go tlasenyana. Ga ke bona go dira gala ga ke ne ke bua kere solo hela ke gore mo tsamonyana ko we should go back to our initial revenue levels le go di heta and I think we should even expect gore ba participate even more in those initiatives. And when it comes to, I know this move is specific to the mobile network operators, but will we see this spilling over to internet providers as well? Re bona di package tsa rona tsa ko lapeng kana tsa mo di officing tsa internet le tsone go changewa hale le hale. And that's a very good question. Ile ga dira study ne re ba biditse botlhe. Mme we concentrated more on the mobile network operators ka gore ke bona bana le batho ka bontsi. But the good news is that as soon as the MNOs revised their prices, we saw other internet service providers le bona ba simola go revise the price sa bone. I'm not saying they will. They are already doing that. Re bona bangwe ba double di capacity tsa bone for the same prices. For the fear of being seen to be marketing certain entities, I will not name those. Me hela go a diragala. Okay. A me se ga se gore gongwe se rona re bile re ba dirisitse ba ka ha mosing gongwe ya no ra go bona mobile operators gongwe ba go nna le diphetogo tseno gore gongwe di ka hela di re gatella ka tsela nngwe. Ka re gongwe ya nong like ga itsela kana bua gongwe kana go se tlhola ba ira profit ene ba e dira. Ka re ke tsala matlho ke a go akanyetsa gore bona ba ka tla ba dira phetogo di fitse di ka go banga ga mosing. Tota ha somebody a go bolela gore what you used to pay now just fokotsa ke tsa re is all smiles to you. Maybe la ke ne ke bua kere ga ke bone di revenue tsa bona di fokotsega for a long time. Gongwe ke nka ba yana yone 2MB ene ke ya fora ba re nya mme ga se tlhole re berekela ra e ntsha no re sala katse. Ahe molemo wa teng ke gore ba re 2MB o no ntse e reka 2 pula ga re sa tlhele re na le one ya no re tsenya 4MB for 2 pula ene o ntse mo duela so you already afford 2 pula go ra tla tswela mo duela for greater capacities. And how, when we're looking at the future and broader strategy, improving internet access for Lehatsela Roda, what are we expecting as Bokra? Gore go tla nna di change tsehe in terms of Botswana as a whole, looking at our digitization? Emma, thank you very much. Ya ga re itse government o molana la gore a make sure gore economy ya rona e tsamaiswa ka maranyane e tshola le tsamaiswa ka maranyane. So as part of digitalization, it is very important that all the people in Botswana are participating in that economy.
go raya gore tota se se tlo go diragalang ke gore yaanong the reduction in prices will serve as a catalyst to the digitalization process. Batho ba le bantsi ba tla tsena mo teng. Mme ke batla go bua gape le ka dikompone, the SMMEs. Yes. Kana go raya gore yana ditirelo tsa bone di tshwanetse tsa kgona gore di nne mo maranyaneng batho ba le bantsi ba kgone go tsena mo go tsone. Nna ke go fa sekai se sengwe. O itlhalele gore ga gongwe motho o tshwanetse a palama tswa ko motseng o kgakala nka tsa motse o tshwana le wa Olifants Drift. A ya kwa motšhudi go a go duela metsi. Metsi a gongwe o itlhalele gore bile ya gagwe ke 17.50 thebe. E be gore a palame ka 50 pula or so, a ye go duela 17.50 thebe. So it really doesn't make sense. So go ra re go siame gore di badiredi ba ditiro tse di farologaneng ba di tsenye mo maranyaneng. Batho ba kgone go duela online a save those costs tsa natla di enkere ga ene re gore wa go motšhudi physically. Right. So we expect to see more services really online. Lovely. Re go letlela gore ga le rona le potso ka botsa motsedi wa rona ka kono potso on 3161006. You can send a text message on 17103. We're on Facebook. It's RB2, your station of choice. Re bua jalo ka price reduction. Ka tseleng jalo. Ha ona le potso, feel free to call us. Yes. Yes, indeed. And in terms of one of the mobile network operators, Re Setswane, was it a blanket same rate for them? Kananela leba each company ebelere nya lona letla hokotsa yana based on their profits, or was it just a blanket rate e leng gore applied to each company? But pele ga o ka nkaraba a re tle re tseye potso ya moretsi. RB2, good morning. Good morning. Erra, welcome. Yes. My question is around quality. One of the things we experience with internet in this country is that you will buy a package, the internet will not be working for a week, and it seems like there is no one who holds anyone accountable. No one. We never hear of internet providers be held accountable for not having given us internet for a week, 2 weeks even. So we would like to hear what he would say in that regard, because we experience day and night difference in terms of internet. When you get to South Africa, you buy your internet 40 rands, you are there for 2 weeks, you enjoy fast internet. So we sometimes wonder why is it difficult in our country. Thank you. All right. Thank you so much. Ke tla gore o utlwile gongwe tla ra re bya khitsela ke be re araba moretsi. No, thank you very much. Was it a blanket rate for everybody? Yes. Yeah. Our market is a competitive market. Certainly, Resefa, ke go supa gore ga ene le gore our service providers are providing services in an efficient manner. We modeled a hypothetical efficient operator. Me address the cost our MNOs mo Botswana. Ya no gora gore mongwe le mongwe re ga ene le ro provide efficiently, this would be your cost. Now when I go determine based on this cost, what should be your price. That is why we still have those price differentials and product differential between our operators. Thank you very much. And then when we get back to our caller's concern, hey, how much spend a madi and you don't actually get the value for the money that you've spent. Internet, that thing is a bereki, and sometimes there's even no one you can point a finger to. Anywhere. What would you say to that? That's a fair question. It's an anomaly. For a situation where internet is not working, for the Bagalili What the outages, missions and the hour. Me says what Hokwa consumer education. Rai dira le bokra who by the read bar no hore. Hakonalism was such a mice in the home. Take it up with the service providers. Miller ronar le bokra happy. Let's say quality of service audits. Rebona hore mathata zwa ra kae. Ha o ngwa dira gala gore ha re test network ya gano re le mo gaborone re le mo tikologong tse dingwe gongwe go mong ka tsatsi le ba tsena network. How we don't get to know about that, but through our consumers re nna le feedback. And what we do, we take up these issues le di MNOs re ba re gone go sena network ya kwana le diranga batho ba ne ba rekile data kana kwa teng. And what is the response that you get? Is there any responsible data for free for this certain period? Down. Whether legitimate concerns, people should not be losing.
ba tshwanetse ba kgona go boela data ya bona go dira arrangement ya gore nyamme tla re ka moso bo le free kana di-package tse dingwe re ga gore ke tsa bo 1 day o ta go do you are buying 2 gig to use in 1 day and I heard the entire day where you bought 2 gig go sena service it's only fair for the service providers to find mechanisms of compensating you. We're going to hold you up to that, No, definitely. Yeah. Definitely. All right. How do you make the mandate the feeling? Consumer protection. We have to promote the interests of the consumers. Actually, you have to take the matter up with the service provider first. Okay. And only when you're not satisfied, then can you escalate it to BOCRA. Okay. Ke batla gore pelo e wele ka go igarela ka tselentseng jana ga re sa no re sobo ka price reduction e raeng o ra motswana o reng ga re helletsa jalo e bile re lebela go pele Erra. Price reduction we are all going to be part of the digital economy. Nobody should be left out. Make rata go gatela gore are leveling the press release that we just made re le BOCRA go go di website thing re batle re bone information gore how do these tariffs compare for the different service providers. It's very important gore go nne le an efficient market gore go be gona le information symmetry all parties ba na le information e tshwana o kgona go dira those comparisons gore my pula is worth more here than here. All right, moretsi ke 3161006 sentse re na le motsadi re tshwane Arbitri, good morning Nala a re tele ka ese thank you Rao teammates thank you ga go molato maybe before we part ways, is this change for a certain period? Are we still going to monitor if it's profitable, if it's working? Should we expect go where they were before? Or this is a permanent change? This is a change that has happened, and these are going to be the prevailing prices for the foreseeable future. Okay. We are operating in an economy changing. And our principle again, we are costs is on determine our price in however, there can be a reasonable cost for the operators to change their prices. They'll come and file with us. But I want to price sales on the charger for the foreseeable future. All right. Arichi, good morning. Dumela. Okay, ke bona re boretsi o batla go bua le rona ke pele ke letlela motsedi go tsama Arichi, good morning. Morning, sir. Say, how are you? Welcome. Re tsogelera Ke re bithu ke boreletse ke two ke two bab two e wela mothofu thank you so much motsadi tla re go le go botsile ka kwano re le boga thata gore bo rutile ka price reduction e gore raeng e bile le moretsi o re editseng o tla benefita ka tsela entseng jang. Thank you so much for your time. Have yourself a pleasant day. Ya ka re ona le ditse a bua gore internet ya go South Africa nkare e cheap jana ke tsala lona re tla tswalla re ntse ra go tlase ka 40 rand hela re biki yotlhe 2 weeks o le mo interneteng go ka nna le boamare mo dikgentse di ka challenge yo hale le hale mme a re le sense yalo. Thank you. Thank you so much go lebogile motsadi a kwa. Thank you, sir. Thank you. 750 RB2. RB2.